অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পর্কে বেশ কিছু বই থাকলেও তাদের আঁকা বেশ কিছু ছবি এবং তথ্য রয়েছে যা বইয়ের পাতায় কখনো স্থান পায়নি আগে। সেই ভাবনা থেকেই অক্সফোর্ড বুক স্টোরে প্রকাশিত হয়ে গেল চিত্রকূট আর্ট গ্যালারির উদ্যোগে প্রকাশ কেজরিওয়াল ও প্রভাস কেজরিওয়ালের সম্পাদনায় নতুন বই অবন গগন ঠাকুর। এই বইয়ের বিশেষত্ব হল গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক অজানা ছবির পাশাপাশি গবেষণামূলক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। 2022 সালে চিত্রকূট আর্ট গ্যালারিতে প্রকাশিত হয়েছিল যামিনী রায় রিট্রেসিং দ্য লাইন্স বইটি। এই বই শিল্পপ্রেমী ও পাঠকদের উৎসাহের জন্য জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, তাই 4 বছর আগে থেকেই অবন গগন ঠাকুর বই প্রকাশের ভাবনা আসে। এদিন অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দীপালি ভট্টাচার্য, রীতা ভিমানি, পেইলিয়াং, সৌম্যজিৎ রায়, ঋতু সাইগোল, শিবশ্রী উকিল। এদিন সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্ব সামলেছেন উমেশ মেহতা। ঘুরে দেবেন। This is Uttariya. I think it's your Bangla mein you can it. Uttariya. Thank you very much. They did not reject modernity. Ratan Kumar Parimuji for an article on Gagendranath Tagore, painter and personality. Without his article, perhaps this book would not be called complete. I am deeply grateful to Babu, Samrendranath family, Samrendranath Babu's family, especially his granddaughter, Mrs. Soma Chatterjee, for generously granting permission to publish the series. Finally, I would like to thank everyone who supported me throughout the journey of this book. Prabhash Kejriwal Chitkut Art Gallery. This was the first of the publisher Prabhash Kejriwal. Somebody claimed that she is my daughter-in-law and said that our husband hospital there body daughter-in-law is in New York. So cannot be her. নাম সবাই শুনেছে, কিন্তু ওনার কাজ সবাই দেখতে পারে না। ওনাদের এক্সিবিশন হয় না, কোনো মিউজিয়ামে ওনাদের বেশি কাজ নেই। সেই জন্য আমরা এই বইটা বার করেছি, যাতে ওনাদের যে কাজ ছিল সেটা লোকেদের পাশে যাবে, লোকেরা দেখতে পাবে আর বুঝতে পারবে। অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথের উপরে বই আগে হয়েছে, তো আমাদের বইয়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এখানে অনেক অজানা অচেনা ছবি দেখানো হয়েছে। এই বইটা ভাবনা অনেকদিন হয়েছিল। আগে আমরা জন্মদিনে একটা বই খেতেছিলাম, সেটা খুব সাকসেসফুল হয়, অনেক ফেল হয়। তারপরে আমরা ভাবলাম যে অবনীন্দ্র বই করা যায়, ভালো হবে, সেই জন্য করা গেল। 4 বছর আগে সূত্রপাত হয়েছিল, আর এখানে 4 বছর পরে বই রিলিজ হয়েছে। আজকে গেস্ট হয়েছে রীতা ভিমানি, দীপালি ভট্টাচার্য, পেইলিয়াং, সৌম্যজিৎ রায়, ঋতু সাইগোল। অবন গগন অ্যাকচুয়ালি আমাদের অবন ঠাকুরকে পাওয়া যায় ইন্ডিয়ান পেন্টিং কে প্রথম স্টেজে আনেন, মানে ইন্ডিয়ান ভূমিকার মধ্যে আনেন। তো এই বই দেখলে আমরা দুটো জিনিয়াস আর্টিস্টের ব্যাপারে জানতে পারবো, ওদের কাজ দেখতে পারবো। কাজ দেখলেই মাথা খোলে,
যেমন একজন যদি মিউজিশিয়ান হয়, ও যদি অনেক মিউজিক শুনে ওর মাথা খুলবে, একজন যদি লেখক হয় অনেক বই পড়ে ওর মাথা খুলবে, এরকম অনেক ছবি দেখে আপনাদের মাথা long back, I mean to say. Like when I was growing up in this city, Chitrakoot Art Gallery was the first gallery in the city. And every artist on earth wanted to show their work in that. Now we have got quite a few. But those days, and perception of art was totally different those days. Now people invest in art, and those days people used to go to see art, good art. Now, so he's always been a path setter, and like this, producing a book is not a matter of joke. Bringing all of you together, and he's been the he's been the soul behind the book. So I thank him, and I've got a lot of praises for him. And in this art world, a knowledgeable person like him is rare. He understands art, and art is his passion. Unfortunately, he can't hear me. He's sitting far away. Maybe someone will say that I've got all the praises, and he is lucky to have all of you together and produce a wonderful book like this. This is not just a book. This is going to be, as you said, this is going to be this is a gift to the Bengal art scene. You know, this book, I feel, should go to all the institutions, all the colleges, and people should know about Abangaganthakur Tagore and Abangaganthakur Tagore. Now, the time that we are talking about, this is just the Bengal Renaissance. So these two Tagore brothers takes me to Jorashago Thakur Bari. Jorashago Thakur Bari at that point of time was bubbling with creativity. This is not an accident. This was just happening, and they are the ultimate result of that enormous impetus that was coming out of that place of Bengal School of Art. You know, we still have this department called Indian Painting, and I've studied there and I've taught there for 30 years. যে কলকাতা শহরকে একটা অসাধারণ উপহার দেওয়া হলো। আমি একজন শিল্পী হিসেবে এবং দীর্ঘকাল সরকারি আর্ট কলেজে অধ্যাপনা করার জন্য, যেখানে অবন ঠাকুর বেঙ্গল স্কুল তৈরি করেছিলেন, মানে যার জন্ম বেঙ্গল স্কুলের ওই কলেজে ইভি হ্যাভেলের সঙ্গে একসঙ্গে। তো আমার কাছে মনে হয়েছে এটা একটা অসাধারণ প্রোডাকশন, এটা একটা দারুণ টিম ওয়ার্ক হয়েছে। যত ভালো এটার ভিজুয়াল গুলো, যত পারফেক্ট কালার্স, ছবি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ছবির বইতে কালার গুলো পারফেক্ট হয় না, আর ততটাই ভালো ভালো রিসার্চার এবং আর্ট ক্রিটিক এদের আর্টিকেল গুলো রয়েছে। এটা প্রতিটা ইনস্টিটিউশনে যাওয়া উচিত, প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ের পড়া উচিত। অবন ঠাকুর এবং গগন ঠাকুর এবং বেঙ্গল রেনেসান্স সম্বন্ধে যদি সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হয়, তো এই বইটা পড়াটা একান্ত প্রয়োজন। আমি বলবো আমার সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে বই সংগ্রহ করতে, সমস্ত ইনস্টিটিউট গুলোকে সংগ্রহ করতে। আমি অত্যন্ত আমি কি বলবো, আমি ওভারওয়েলড বইটার প্রোডাকশনটা দেখে, এবং সিনসিয়ারিটি, প্রত্যেক এটার মধ্যে এতটা ইনভলভড হয়ে কাজ করেছে। এবং চিত্রকূট আর্ট গ্যালারি যারা সবসময় শিল্পকে প্রমোট করেছেন, এটা তাদের আরেকটা নতুন পদক্ষেপ বলে মনে হয়। I mean, it is to be followed, and the people, they are forgetting the oriental technique of art, so they have shown the path. So I think they were the doyens of the Indian art, and they have so much contributions. Today we are getting the result fruitful, and I adjure them. And you know, one thing I'd like to add, I don't go very far, that so many people and the present Indian artists, those who have renounced, you know, they sometimes, what I find, would not mention the Tagore brothers' name, and
Once, I do not like to name that famous artist from our country, that once he had said that their works are effeminate. Evening. Thank you, Umeshji, for this very colorful and sunny introduction. It's indeed a privilege and an honor to be here at this momentous moment when this historic book on Abangaganthakur and Gaganendranath, edited by Dr. Prakash Kejriwal and inspired by Prakash Kejriwal, is now seeing the light of a new era. And as you leaf through the book, you see, as others said, you see a dialogue of civilizations. You see a dialogue of science and art. And you see also a silent deviation from what is accepted to how revolutions nucleate. I would like to mention, for example, the beauty that Abangaganthakur brought to the world of paints. Those Japanese ink washes and those Chinese ink washes, he merged it with Indian sensibilities. And that's where unique innovation in the world of art was nucleated and created. India and China, between trading the West, they were seekers of Asian modernity. At a time when colonial gaps, they are pregnant with meaning. This aesthetic resonates with classic Chinese landscape painting, where mist is not absence but presence, the presence of the invisible. From a neuroscientific perspective, such paintings reduce visual noise. They engage what cognitive scientists call predictive coding. The brain completes what is suggested but not fully drawn. Encouraged and inspired entire generations of young artists to find their own voices. Abangaganthakur Tagore restored to us an artistic identity rooted in our own soil. His paintings were not merely images, they were whispers of Bengal's rich culture. The softness of his wash technique, the quiet, spiritual glow of Bharat Mata, all reflect an artist who believed that India must learn to see herself again through her own eyes. And Dr. Vin, I am indeed impressed by the depth of your knowledge about the connection between so many social determinants when we travel to work. Very ably conducted this. You have been a sutradhar for the whole evening. So we thank you for doing this. You've come from another city, but somehow you have made this your own, and we really thank you. And particularly the quality of printing of this book has been the paper, the texture, the way the paintings have been brought out, and the content. I was just going to come to that. That is extraordinary. So thank you for doing this for us. But on my part, I have some acknowledgements to make. First of all, Dipali also talked about Dr. Kejriwal, and I would like to thank Cinetalksnews Art Gallery for bringing forth such a prestigious, magnificent produced book. Also, the good thing is that the selection of writers, which we were talking about, the visual imagery is all there, but the selection of people who have talked about Abangaganthakur and Gaganendranath, that has been so extraordinary, because 2 or 3 chapters have been done by Vinod Bihari Mukherjee, one of my favorite artists. He was almost blinded towards the end of his life, but he still had a different vision in him. You agree with that?